I think, see here, today we'll discuss firstly about the elastic potential energy stored in a wire. Elastic potential energy. Potential energy stored in a wire, or we can also consider string in a wire or string. Okay. Okay, fine. Suppose let us consider we are having a string. Okay, let us consider the string. It is AB. It is having a length. It is having a length y. Okay, okay. It is fixed to a fixed rod or fixed end. This one, fixed end. Okay, na? Hello. Fine. Okay. Now here it is that by applying a force, by applying a force, okay, that applying a stress, okay, the length of the wire or string is increased, okay, is increased up to here it is B, okay, it is increased to C, okay. I will consider it as Y2, it as Y2, okay, such that the change in the length, I can write it as y2 minus y, or I'll consider this one as y1. Okay, this is the change in the length, that is dy. I can write it as y2 minus y1. Can I write? Antena? Shravanti, Sir. initially we are having a wire AB, having a length as y1. Okay, one end of the wire is fixed rod, and another one it is open. By applying a stress, okay, F by A, then what happens? The length of the wire is increases from Y1 to Y2. Y1 to Y2. Now, I want to find what is the work done by the wire to move from Y1 to Y2. Now, initially, I am considering that it is the length, the wire is having an Young's modulus y. The wire is having an Young's modulus y, such that this dy I can write it as elongation. I can write it as elongation. Is it fine? Okay. Now let us consider. Okay. Initially it is B. By applying a stress. Okay. By applying a stress, the length of wire is increased up to here. This small amount. I am considering it as dy. Okay. In order to obtain from y1 to y2 this much length, I will integrate it. Firstly, I am considering a small amount. Okay. This we can call it as an infinite small amount. Okay.
Even you can see, in your childhood, at least third class or fourth class, some people will write very big like this. Some people will write like this. అట్ట ఎవరైనా రాశారా చెప్పండి? ఇట్లా కిందకి ఎవరైనా రాశారా? ధన్యశ్రీ అదే రాసి ఉంటుంది కిందదే. యాజ్ మ్యాక్రో సైజ్. మ్యాక్రో అంటే పెద్దగా. ఓకే, విచ్ కెన్ బి విజిబుల్ బై హ్యూమన్ ఐ. ఓకే, ఇన్ఫైనైట్. సి దిస్ వన్. ఓకే, చాలా చిన్నగా ఉంది. ఓకే, అయితే ఇట్లా చిన్నగా రాస్తే పాపం ధన్యశ్రీని వాళ్ళ టీచర్ తిట్టారట. పొట్టినా కొట్టుంటారు అనుకోండి. అయితే ఎందుకని అంటారు అంటే, ఇంత చిన్నగా రాస్తే దగ్గర నుంచి చూడాలి. ఓకే, అట్లా చిన్న ఏమంటే ఇన్ఫైనైట్ స్మాల్ అమౌంట్ అంటారు. ఇన్ఫైనైట్ స్మాల్ అమౌంట్. సో నౌ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దట్, okay, the wire is elongated by very small amount. That small amount I am considering as dy. Since we know that work done is equal to force times displacement, force times displacement. Here my displacement, it is dy. So F times dy with respect to okay, we are having a work done that is small. Okay, with respect to we are having a this one work done is small. Okay, since we know that from the definition of Young's modulus, y is equal to f by a into dl. Can I write? Instead of this dl, we are writing as e or dy. See, f is equal to yal. Okay, hello, can I write? Yes, sir. Okay, dw equal to f times d small y. Okay, here length of the wire we consider it as y. So I can write it as dw equal to f into dy. Since y is equal to f by a into dl by l, that is f by a. dl we can write as elongation, length of the wire as small y. So f is equal to ya by small e into small y. Okay, suppose let us consider this is first equation, this is second equation. Okay, substitute equation 2 in equation 1. So dw equal to ya by e times small y dy. Okay, now here the wire is moving from y1 to y2. Okay, so in order to obtain the final value y2, we are integrating it. Okay, say for example, okay, for example, why we need to do integration means, suppose at your place, you can consider, I am considering the place as Nizampet. In the Nizampet, okay, we'll have many streets. Okay, suppose many streets, 10 streets are there. In one street, I am having a population as suppose 5,000. Okay, in other streets, the population may be greater than 5,000 or it may be less than 5,000. It may be greater than 5,000 or it may be less than 5,000. So here it is that
if I want to find in and around Nizampet Municipal Corporation, okay, so the total population can be obtained by using a mathematical tool called integration. By using a mathematical tool called integration. Power weight change. And any correct any? Okay. In order to find the total burden, initially we are having the wire is at y1. Finally, it is at y2. Then, okay. When the wire is at is 0, when the wire is elongated to y2, then work done will be w. Then the work done will be w. Okay. Right. Saujanya. ఇది ఇది కాదు. నీకు టేబుల్ ఇచ్చి రాయమన్నాను చూడండి అమ్మా. ఉందా? అదొకసారి మేడంకి ఇచ్చి గ్రూప్ లో ఫోటో పెట్టమని. ఇక్కడెక్కడ ఉంది. ఈ పుస్తకాలు పట్టుకుని వెళ్ళండి. ఇదెందుకు తెచ్చారు ఎగ్జిబిషన్ కి? పుస్తకాలు ఎందుకు తెచ్చారు? తీసుకురమ్మని. ఎందుకు తీసుకురమ్మని? అన్ని చాప్టర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మీకోసమే, మీరు చేస్తారని. నేను చెప్పకపోతే వాటిని పూజ గదిలో ఉంటాయి కదా. ఓకే. Your voice is breaking. Okay. Whenever the wire length is y2, then work. What is the formula for? Sir, my voice break out on sir. Video starting. Suppose integral dw is equal to y dy between the values y1 to y2, 0 to w. Okay. What is the formula for integral exponent dx? What is the formula for integral exponent dx? Divya, Jyotirmay, Shravanti. Yes, sir. Integral exponent dx formula. మర్చిపోయారు. మోహిత, ఉదయకాంత్. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్. మన సైంటిస్టులు ఎవరో చెప్తూనే ఉన్నారు n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1 అని. ఇంటిగ్రల్ dx
ఇంటిగ్రల్ dx వాల్యూ x and minus 1. ఏందమ్మా? X, sir. Sorry, x. d by dx అన్నారు సార్. చదువు ఎక్కువైపోతే కాకరకాయ కీకరకాయ అన్నారట. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ తర్వాత మీరు ఎప్పుడు ఇంటిగ్రల్ డిఫరెన్షియేషన్ dx ఈక్వల్ టు x, ఇంటిగ్రల్ w అంటే w బిట్వీన్ ద వాల్యూస్ 0 to w. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y తోటి నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నా. ఈ YA/E, ఈ క్యాపిటల్ Y అంటే ఏంటి? యంగ్స్ మాడ్యులస్. YA/E అనేది కాన్స్టెంట్ కదా. సో YA/E times integral small y into dy. Okay. What is the formula for integral x dx? Integral x dx. X power Value. X square by 2. 2 cancel. No, sir. No, sir. No, sir. That's power. అది పవర్ Power denominator denominator cancel. అమ్మాయి బిట్ 1 to y2 అంటే YA by small e times y square by 2 between the values y1 to y2. ఓకే, ఇదేంటి? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ w ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ అంటే w మైనస్ 0. అది మన ప్రాబ్లం కాదు, ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం, తర్వాత తెలుసు వచ్చేస్తుంది. YA/E times by 2 final value minus initial value by 2. Okay, YA/E, sorry, YA/E into y2 square by 2 1/2 common is w equal to 1/2. Okay, YA/E. Y means F/A times L/E. So E means nothing but elongation. F/A into small y/E into Young's modulus I kept. Okay, A/E into y2 square by 2. Okay. Hello. L by TL. Correct. Hello. Antena. Work done is equal to half into area cancel. Okay. That is F force into y cube by E square. Hello. Amma. Yes, sir. Then, okay. Now multiply and divide by area. So that is half into F/A divided by E square into multiplication of area into length. Okay. This one I can write it as volume. Okay, that is half into F/A. F/A means F/A ante Pranati. F/A ante Divya. Pressure ata. Next ఇంకా ఉన్నారు స్ట్రెస్. అయితే ప్రెషర్ అని కూడా అనొచ్చు, కానీ
మనం ఇక్కడ సాలిడ్స్లో ప్రతి చోట స్ట్రెస్ అన్నాం కదా, Yes. మీరు నా మీద స్ట్రెస్ పెట్టారా? అయితే ఇప్పుడు నాకు స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి, నాకు అసలు స్ట్రెయిన్ డెఫినేషన్ చెప్పండి. స్ట్రెయిన్ డెఫినేషన్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ బై ఇనీషియల్ డైమెన్షన్ అయినా బై ఎలా అంటే ఈ బై వై అని రాయొచ్చు కదా. మనకి ఇక్కడ వై బై ఈ ఉంది అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు, హాఫ్ స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ వాల్యూమ్. Okay, multiplied by volume. Okay, so work done per unit volume we can write. Okay, this equation I can also write it as, see here, instead of replacing y, I'll replace a, e and y, small y, as work done is equal to half ya by e into y2 square minus y1 square, y2 square minus y1 square. Okay, okay, since y is equal to f by a into l by e. Okay, so ya is equal to fl by e. So replace the area, we'll get the value half into, okay, stress into strain, work done by volume, we'll get as half stress into strain, or else if I replace y is equal to stress by strain, instead of stress I'll write as y into strain, that is half into y into strain whole square, or half into, instead of strain I will write as stress by y, stress by y. So that is half stress whole square by y. Okay, that is the potential energy stored in the y. Okay, once open your material, ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి మెటీరియల్. పేజ్ నెంబర్ ఎంత? పేజ్ నెంబర్ 82. వాట్ వాస్ ద పేజ్? 69 sir. 69. Page number 69. See the thing. 69. 69 లో స్ట్రింగ్ అని ఉంది చూడండి. ఉందా? కనిపించిందా? ధనవీరిక, సార్ స్నేహిత, ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది 82లో ఉంది సార్. 82 ఎలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కనిపించిందా? Yes, sir. ఉందా? కనిపించిందా? ఓకే, దాని తర్వాత ఏముంది? స్ప్రింగ్ అని ఉందా చూడండి. స్ప్రింగ్ ఉందా? కనిపించిందా? ఇప్పుడు వర్క్ డన్ ఇన్ ఏ స్ప్రింగ్, వర్క్ డన్ ఇన్ ఏ స్ప్రింగ్. అయితే ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి, బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్ప్రింగ్ వీ నో ద ఫ్రమ్ ద డెఫినిషన్ y ఈక్వల్ టు f by a స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. స్ట్రెయిన్ అంటే e by l, అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f by a టైమ్స్ l by e, అంతేనా? ఓకే, సో here in this topic we are comparing what is the work done in a spring and work done in a string or wire, in a string or a wire. ఏం చేస్తున్నాడు? చెప్పాను 3 వర్కులు చేశారు.
ఓ పని చేయమని, నేను ఇచ్చిన 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి చూసి 2 సార్లు రాయమనండి. ఆ పని చేయండి. Stress means the thing which every intermediate student feels while working out problems. ఓకే, ధన్యశ్రీ, అట్లా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటే ఏంటంటే ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లం చేస్తుంటే ఇంకా చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. అసలు అట్లా ఇంట్రెస్టింగ్ వచ్చేస్తుంది. అమ్మా, స్ట్రెస్ అంటే ప్రాబ్లం చేయటం మాట అమ్మా. అయితే ఫస్ట్ నేనేం చేస్తున్నాను, ఫోర్స్, వాట్ విల్ బి ద ఫోర్స్, ఓకే, యాక్టింగ్ ఇన్ ఏ స్ప్రింగ్. యాక్టింగ్ ఇన్ ఏ స్ప్రింగ్ అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎక్స్ అని రాయచ్చా చెప్పండి. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఆర్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఐ కెన్ రైట్ యాజ్ కేఎక్స్ అని రాయచ్చా? కెన్ ఐ రైట్? Yes, yes, sir. Yes, sir. ఓకే, రాశాను. అంటే ఇక్కడ నేను కేఎక్స్ రాసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఇట్లా నాకు స్ట్రింగ్ ఉంది. ఓకే, ఈ స్ట్రింగ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఉంది, ఇది ఎలాంగేట్ అవుతుంది అనుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తున్నానో, స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి, ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. నేను ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంటే ఈ స్ట్రింగ్కి కొంత మాస్ ఉంటుందా? సో ఐ కెన్ రైట్ యాజ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ. అవునా? So whenever the string or wire is at equilibrium position or rest position, whatever the force is acting, that is equivalent to the tension. So I can write it as F is equal to T equal to mg. That means here the wire is at equilibrium position or at rest position, or we can say that wire does not have any acceleration. Does not have any acceleration. Okay, I can write as the force which is equal to the tension, that is mg. Suppose if the wire is having a downward acceleration, then what will be tension? Then what will be tension? Tell. Hello? Hello? mg minus ma. అవునా? అట్లాగే సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్, దెన్ వాట్ విల్ బి ద టెన్షన్? ma plus mg. అయితే ఇక్కడ చూడండి, మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్ అయితే మనం ఎంజీ మైనస్ ఎంఏ అని రాసాం. బాగుంది. సో హియర్ వీఆర్ ఫైండింగ్ రిలేటివ్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద వైర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎర్త్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రావిటీ. ఓకే, ఎంజీ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ కదా సార్, మేము అదేంటి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి యాక్సలరేషన్ జీ ప్లస్ ఏ అని రాయొచ్చు కదా అంటారు. ఓకే, బట్ హియర్ వీఆర్ ఫైండింగ్ relative acceleration of the wire with respect to the gravity. Okay, both the wire, okay, the direction of acceleration of the wire and acceleration of the gravity, both are in the same direction. So relative acceleration, okay, whenever the two particles having acceleration which are moving in the same direction, then relative acceleration will be subtraction of these two quantities. Okay, subtraction of these two quantities. Okay, subtraction of these two quantities. If it is moving with, okay, if it is moving vertical upwards, then I can write mg plus md. Okay, fine. Okay, fine. Next one, it is force in a spring, it is kx. So I can write it as the equivalently force in a spring is equivalent to the weight of the string, that is mg. Okay, so x, it is the natural length of the spring, that is x. I can write it as mg by k. X is equal to mg by k. Now I know the work done, okay, which is stored in a string or wire, that is
W equal to half times stress multiplied by strain. Okay, work done per unit volume. Similarly, work done in a spring, I want to find. Work done means, okay, let us consider for a small displacement, I can write dW equal to F times dx. Right, sir? Antena? Hello? Hello? Yes, sir. For small displacement, ఇందాక మనం కూడా ఇక్కడ అట్లాగే తీసుకున్నామా వర్క్ డన్ ఇన్ వైర్లో. సో ఇన్ ఏ spring force it is kx. In order to find the total work done, which is moving from x1 to x2, x1 to x2, integrate it. Okay, integral dx x na. Okay, so here integral dw means w between the values 0 to w. Kx dx, that is k times integral x dx. What is the value of integral x dx? X dx. X plus 1 by n plus 1. Excellent. What is the value of n? N value? 1. 1, sir. 1 1. Apply formula. by 2, sir. X X square by 2. అమ్మయ్య kx square by 2. ఏదో నేను ఎగ్జామ్ రాసుకున్నప్పుడు ఎంత ఆనందంగా అట్లేదు. k by 2. Final instead of x, final value minus initial value. Okay, final value అంటే x2 square minus x1 square. అంతేనా? Suppose if x1 is equal to 0 and x2 equal to x, then I can write work done as half kx square. Right, sir? Yes, sir. Yes, sir. Half kx square. This we can write it as half stress into strain is there, na? Okay, stress I can write it as, since we know that Young's modulus equal to stress by strain. So stress I will replace, that is half into Young's modulus time strain whole square, which is equal to, this is also work done, and in the spring force it is half kx square, that is also work done. So Young's modulus is correspondingly equal to force constant, and strain it is correspondingly equal to x. అవునా? ఒకసారి మీ మెటీరియల్ చూడండి, ఇదే ఉందా ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయో చూడండి. ఓకే, దట్ కంప్లీట్స్ యువర్ కంప్లీట్ సినాప్సిస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. అయితే సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద యంగ్స్ మాడ్యులస్ మీకు √5gl అని ఇచ్చాడు. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి. నా దగ్గర మెటీరియల్ అమ్మ ఒకసారి వాల్యూమ్లో యంగ్స్ మాడ్యులస్ తర్వాత కనిపించిందా √5gl అని? ఐ థింక్ పేజ్ నెంబర్ 74 అనుకుంటా. నిఖితా 74 తీసారా? దాంట్లో √5gl అని క్వశ్చన్ కనిపించిందా? √5gl అని కనిపించిందా? ఉందా? ఆ క్వశ్చన్ ఒకటి వదిలేయండి. వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ అయిన తర్వాత మనం చెప్పుకుందాం. ధనవీరిక నాకు ఒక్కసారి గుర్తు చేయండి అమ్మా. వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ అయిన తర్వాత నాకు గుర్తు చేయండి. అది యాక్చువల్ ఏంటంటే వర్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్ సంబంధించి మనకి వర్క్ పవర్ ఎనర్జీలో వస్తుంది. ఆ చాప్టర్ అయిన తర్వాత మనం చెప్పుకుందాం. ఆ మోడల్ వద్దు, తర్వాత చేసుకుందాము. చెప్పండి మేడం. వస్తున్నా 5 minutes. 5 minutes వచ్చేస్తాం. అయితే అదొక్కటి వదిలేయండి, మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చూడండి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నేను ఇవాళ మీ సిలబస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. మరి రేపటి నుంచి పరిస్థితి ఏంటి?
ట్రాక్ 2. నిఖిత, Yes, sir. సినాప్సిస్ కంప్లీటా చూడండి. సినాప్సిస్ కంప్లీటా చూడండి. జ్యోతిర్మయి, Sir, thermal force. Thermal ఏంటమ్మా? force. Thermal force. అట్లాంటి పాయింట్స్ ఒకసారి చూడండి. రేపు ఒకసారి ఫినిషింగ్ టచ్ ఇచ్చేసి ఇంకా మనం మాడ్యూల్ 1లోకి వెళ్ళిపోదాం, దూసుకెళ్ళిపోదాం ప్రాబ్లమ్స్లోకి. ఓకేనా? మేడం, అది ఎల్లుండి నుంచి ధన్యశ్రీని ఇన్స్టిట్యూట్ పిలిపించండి. రాబర్లేదు, ఇన్స్టిట్యూట్ పిలిపించండి. ధన్యశ్రీని మధ్యాహ్నం నుంచి ఇన్స్టిట్యూట్ పిలిపించండి. మేడం గారు అన్నారా? మేడంకి హోంవర్క్ రెగ్యులర్గా అడుగుతుండండి. ఇలా డెఫినేషన్స్లో ఒకటి స్ట్రెస్ అని వచ్చింది. సినాప్సిస్ అయిపోయిందంటే ఇక స్ట్రెస్ స్టార్ట్ సార్ అంటున్నారు. ఓకే, ఓకే. ఒకసారి చెప్పండి. ఐపీ అన్నారు కదా సార్, అవును, ఎప్పుడు పెడతారో గుర్తు చెప్తాను. చేయమన్నారు కదా సార్. నేను దానికి గుర్తు చేయమని చెప్పలేదు. నేను Important క్వశ్చన్లకి question. న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లో మీరు ఫస్ట్ ఇంపల్స్ డెఫినిషన్, న్యూటన్స్ లాస్. 1 minute. ఓకే, న్యూటన్ ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను, ప్రాబ్లం లేదు. న్యూటన్స్ లాస్ తర్వాత డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఆర్ ఇంపల్స్ అని ఉంటుంది. ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇంపల్స్ when a ball of mass m, when a ball or object of mass m is incident on a wall, first bit perpendicularly, okay. Second bit at an angle theta with respect to horizontal, ఓకే. ఇది ఇంపల్స్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్. ఇంపల్స్ అయింది కదా. ఇంపల్స్ అయిన తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ అంటే మోషన్ ఆఫ్ రాకెట్. నాకు తెలిసినంత వరకు ఉన్న 50 మందిలో 48 మందికి వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలియదు. నాకు తెలుసా? సృజన, ప్రణతి, సౌజన్య, సార్ మీరు ఒకసారి చెప్పారు. వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ ఐడియా ఉందా? ఓకే, ఒకసారి నేను చెప్తే చూడండి, లేకపోతే ఒకసారి మీకు అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తాను నేను, మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, మీరు ఇబ్బంది పడద్దు. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం, ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ మాత్రం అస్సలు వదలొద్దు. ఈ చాప్టర్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? రేపు మార్నింగ్ కలుద్దాం, మార్నింగ్ 6 o'clock. Sir, friction Sir, ఇంతేనా సార్? friction